Yes, good morning, officers. Last part of February series, Classics, Tourism, and News in Short. Only major topics. ఒకటేమో SATE 2026 Pavilion and rapid fire revision of 24 key terms. So moving on. First, AP Tourism Pavilion at SATTE 2026 New Delhi. States tourism push and South Asia's largest travel expo. సో లార్జెస్ట్ కాబట్టి స్కోప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మనకి ఉంటుంది దీంట్లో. సో కీవర్డ్ ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ అ లార్జెస్ట్ ట్రావెల్ ఎక్స్పో. నెక్స్ట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లో ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం అంతా రివైజ్ చేద్దాం. గవర్నెన్స్ అండ్ హెల్త్ వెల్ఫేర్ లో కూడా రివైజ్ చేద్దాం. ర్యాపిడ్ ఫైర్ సెక్యూరిటీ మైండ్ పర్సన్స్ అండ్ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా రివైజ్ చేద్దాం ఒకసారి బిఫోర్ వి ఎండ్ ద ఫిబ్రవరి సిరీస్. సో ఫస్ట్ ఏపీ టూరిజం పెవిలియన్ అట్ SATTE. AP Tourism opened its pavilion at SATE 2026 South Asia Travel and Tourism Exchange at Yashobhumi, and that is India International Convention Expo Center, New Delhi. So that is the scope of films question. Economy films. So natural tourism, దాంట్లో మనకి విశాఖపట్నం కోస్ట్ లైన్, అరకు వ్యాలీ అండ్ గడికోట క్యాన్యన్, ఈ మూడు కూడా scope of places for films. Religious tourism, Tirupati, Vijayawada as well as Srisaram. Position at destinations of international standard. SATE is South Asia's largest travel and tourism exhibition. Next, aims ఎందుకు ఇదంతా? Connect state operators with global agencies to raise international arrivals, develop a cost-effective international packages, strengthen AP's brand image. Tourism drives revenue bounty and the service sector jobs కూడా encourage చేయొచ్చు. దానివల్ల public private types కూడా increase చేయొచ్చు. Constraints, huge competition is already existing in this field. Infrastructure as well as connectivity and sustainable site development are the major constraints. This part is very useful for your mains. This part is very useful for your prelims. మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది వెన్యూ యశోభూమి, which is in New Delhi. Operators registered on APTA portal, that is Andhra Pradesh Tourism Authority. Natural and religious circuits are the state's twin tourism features that we are doing with respect to this particular expo. Moving on, let's look at economy agriculture infrastructure round 1. మనం ఈ మంత్ అంతా కవర్ చేసింది. HS code 2401, that is tariff heading for unmanufactured tobacco. So this is related to tobacco, already మనం దీని మీద డిస్కస్ చేసాం, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ CBIC, ఎపెక్స్ బాడీ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఫర్ కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ వెల్నెస్ CGST, దాని ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ పూల సుబ్బయ్య స్కీమ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిల్మ్స్, వేర్ ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీకి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ డొనోకొండ హబ్, ప్రకాశం ఇండస్ట్రియల్ సైట్, లార్జ్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది, పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కారిడార్. నెక్స్ట్ compressed biogas from anaerobic digestion to agri residue and waste income for resources, very important for films as well as mains ki chala important. రైతు సాధికార సంస్థ, స్టేట్ ఏజెన్సీ ప్రమోటింగ్ కమ్యూనిటీ మేనేజ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి స్కోప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ క్వశ్చన్ భయంకర. నెక్స్ట్ కోకోవా సిటీ, ఇండియాస్ ఫస్ట్ కోకోవా సిటీ ప్రపోజ్ నియర్ ఏలూరు, that's a scope. అరకు కాఫీ ఎక్స్పాన్షన్ కి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫిల్మ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. నంబర్సింగి సాఫ్రాన్ కుంకుమ పువ్వ ట్రైల్ అట్ నంబర్సింగి, ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్ట్రిక్ట్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి సంబంధించిన స్కోప్. అంటే క్వశ్చన్స్ వచ్చే స్కోప్ దీంట్లోంచి ఎక్కువ ఉంది. సో దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి, రివైజ్ చేయండి. మూవింగ్ ఆన్, గవర్నెన్స్ హెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్ లో విచ్ ఇస్ రౌండ్ 2. అవేర్ ఏపీ వైడ్ ఏరియా రియల్ టైమ్ ఎగ్జిబిషన్, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ అక్రాస్ డిపార్ట్మెంట్స్. P4 స్కీమ్, పీపుల్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్, మార్గదర్శి అండ్ బంగారు మిత్రాస్, ఈ మీద క్వీన్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఛాన్స్ ఉంది. సంజీవని, ఇట్స్ అ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్, కడప పైలట్ 109 సెంటర్స్ స్టేట్ వైడ్ ఇంకా టార్గెట్. సో దీని క్వశ్చన్. ABDM, ఆయుష్మాన్ భారత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, హెల్త్ ఐడీస్ అండ్ రికార్డ్స్ స్క్రీనింగ్ డేటా లింక్ చేశారు. సో దిస్ బికమ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ క్లినిక్. నెక్స్ట్ ఓరల్ రీడింగ్ ఫ్లూయెన్సీ మీద టూల్ మెజరింగ్ రీడ్ అలౌడ్ అబిలిటీ, ఫౌండేషన్ లిటరసీ ఎఫర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ కార్ప్స్, షికాగో యూనివర్సిటీ ట్రస్ట్ ప్రోగ్రామ్, MOU ఫర్ మిడ్ డే మీల్ అనలిటిక్స్. నెక్స్ట్ విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్, ఆయుర్వేద బాడీ ఆర్గనైజ్డ్ ఫర్ WAPCON 2026 with Ministry of High Support, target is women. Next, gender parity index, female to male participation, 1 positive in quantum training, very good. So these are all the major topics for governance, health as well as welfare. Moving on, security, law, persons and places law, NDPS Act 1985, principal law on narcotic drugs and psychotropic substances. FIT NDPS Act permits preventive detention of illicit narcotics traffic. AP Eagle 1972, which enlight anti-narcotics group. So scope of films question, unit మీద వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ POCSO Act,
Protection of children from sexual offences, special courts, child-friendly ethics have been called. Next, CCTNS, Crime and Criminal Training System, National Police Database, Article 90, 104, 90 clause 4, very, very, very super important. So 60 days absence without leave just say your seat must be vacant. Next, Tangutiri Prakasham, Andhra Kesari, first CM of Madras and Andhra State. Prakasham district has been named after him. Next, Sagar Vision, security and growth for all in the region, India's ocean approach, unity through oceans. That is very, very important. Sumedha, very, very INS Sumedha also is very, very important because Murmu Garu, the president of our country, has been watching all that from that particular INS Sumedha. Very, very important. Whole month 6 classes. Class 1 లో మన గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫెబ్రవరీ సిరీస్ కవర్ చేయడం జరిగింది. క్లాస్ 2 లో ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. క్లాస్ 3 లో సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కవర్ చేయడం జరిగింది. క్లాస్ 4 లో హెల్త్ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్. క్లాస్ 5 లో ఎన్వైర్న్మెంట్, డిఫెన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కవర్ చేయడం జరిగింది. క్లాస్ 6 లో టూరిజం అండ్ న్యూస్ అండ్ షార్ట్ కవర్ చేయడం జరిగింది. సో వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ప్రేరణ ఐసీఎస్ టీమ్ హస్ బీన్ వర్కింగ్ లాట్ ఫర్ మేకింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ. సో ప్లీజ్ మీరు కూడా డివిజన్స్ అండ్ డోంట్ సిట్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని పెట్టుకుని కూర్చోదు. సరదాగా టైంలో మొత్తం రివిజన్స్ అయిపోయింది. 4 minutes పెట్టుకోండి. 4 minutes ఎవ్రీ డే. అలా మీరు 4 minutes రివిజన్ చేసినా సరే చాలా గుర్తుంటాయి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ 4-6-1 మీన్స్ ప్రతి ఒక్క టాపిక్లో 4 డైరెక్షనల్ స్టేట్మెంట్స్, 6 keywords, 1 ఫ్లో చార్ట్. ప్రతి టాపిక్ని 4-6-1 పద్ధతిలో ఫాలో కండి. విల్ బి వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. విత్ దిస్ February 2026 is done. So next, March 2026 current affairs to wait cheyandi. We'll get back to you. So that's all for today. Have a nice day. Bye bye.